Okay, good morning, everybody. Sir. Morning, sir. Good morning. ഓക്കെ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ടിരിക്കുക. ഇന്ന് ഡിസംബർ 1 ആണ്. അടുത്ത മാസം നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയാണ്. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മൾ ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലെറ്റ് us do questions, remaining few more questions from definite integral. More questions are asked from definite integral than from indefinite integral. Okay. Now, the value of integral minus 1 to 1, 1 plus root mod x minus x into e raised to x plus root mod x minus x into e raised to minus x divided by e raised to x plus e raised to minus x. We have to use properties. Okay. So I equal to when you open the bracket, you are getting e raised to x plus e raised to x into root of mod x minus x plus e raised to minus x into root of mod x minus x. Denominator e raised to x plus e raised to minus x. Now, in the numerator, you can take common factor from second and third terms. This is nothing but integral. I'm separating it also. E raised to x divided by e raised to x plus e raised to minus x dx plus I'm taking root modulus x minus x into e raised to x plus e raised to minus x, the whole divided by e raised to x plus e raised to minus x dx. So in the second integral, e raised to x plus e raised to minus x is getting cancelled. Now we have to evaluate, and the limit is minus 1 to 1. Minus 1 to 1. Okay. We can evaluate both separately. Let this be I1. Let this be I2. Okay. So first of all, let us evaluate I1. I1 is equal to integral minus 1 to 1 e raised to x divided by e raised to x plus e raised to minus x dx. Okay. I am using the property integral a to b f of x dx equal to integral a to b f of a plus b minus x dx. Okay. Here a plus b minus x dx. Here a plus b minus x. In the place of x, I am writing a plus b minus 1 plus 1 minus x.
which is equal to minus x. So I1 also is equal to wherever x is there, I am writing minus x. So numerator you have got e raised to minus x. Denominator e raised to minus x plus e raised to x dx. You add these two. Equation 1 plus equation 2. 2I1 is equal to, when you add, what will happen? This numerator and denominator will be same. So when you add, you will be getting, it will be getting cancelled, you will be getting 1 dx. So which implies I1 is equal to 1. Okay. Now let us evaluate I2. I2 is equal to integral minus 1 to 1 root of mod x minus x dx. Because this a raised to x plus a raised to minus s got cancelled. Now, we use the modulus property of modulus. We remove the modulus sign by using its property. Is equal to integral minus 1 to 0 root of. Which property we are using? Okay. Mod x is equal to x when x greater than or equal to 0 minus x when x less than 0. Okay. Now minus 1 to 0, mod x is less than x. So we have to write minus x dx plus integral 0 to 1. 0 to 1 means x is greater than 0. So you have to write x minus x dx. That means the second integral is now 0. Okay. Now here I1 is equal to now integral minus 1 to 0 root minus 2x dx. Either you can evaluate it directly or you can substitute. Put x is equal to minus t, which implies dx equal to minus dt. So I1 will be lower limit when x is equal to minus 1, 1. When x is equal to 0, t equal to 0, root of 2t. Okay, dx is minus dt. Okay. You can interchange the limit. So it will be integral 0 to 1 root 2 into root t dt. Okay, you integrate it root 2 into integral of root t. That is t raised to 3 by 2 divided by 3 by 2 between 0 and 1, which is equal to
When you put t is equal to 1, it will be 2 root 3, 2 root 2 by 3 minus 0. So this is I2. So we got the answer. Therefore, I equal to I1 plus I2. I1 is 1 plus I2 is 2 root 2 divided by 3. Okay, so answer is option 4. Even though the process is not that difficult, provided you should know the properties very well. When you see the question കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഓ ഇത് എത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. പക്ഷെ when you simplify properly, മര്യാദയ്ക്ക് അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. കാരണം ദിസ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രലിൽ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. വേറൊരാളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിനെ വാല്യുവേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. പിന്നെ മോഡുലസ് പ്രോപ്പർട്ടി എവിടെയെങ്കിലും വെൻ യു ആർ കമ്മിങ് അക്രോസ് മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ യു ഹാവ് ടു സ്പ്ലിറ്റ്, അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് us come to the next question. F of x is equal to f of x plus 2 into f of 1 by x is equal to x squared plus 5. So what do you have to do? G and you got g of x plus minus 3 of g of 1 by 2 is equal to x. So you have to evaluate alpha and beta. Okay. First of all, let us find out f of x. So ഫംഗ്ഷനിലെ f of x കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. F of x plus 2 into f of 1 by x is equal to x squared plus 5. Equation 1. Okay. You have to find out f of x from here. F of x ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. So you have to eliminate f of 1 by x. So you have to replace x by 1 by x. എവിടെയൊക്കെ x ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ 1 by x എന്ന് എഴുതാം. So you are getting f of 1 by x plus 2 into f of x equal to 1 by x squared plus 5. Okay. So you have to find out f of x. Eliminate f of 1 by x. Equation 1 minus 2 into equation 2 implies minus 3 into f of x equal to x squared plus 5 minus 2 by x squared minus 10. You'll be getting x squared minus 2 by x squared. 5 minus 10 is minus 5. This is f of x. No, this is minus 3 f of x. So you can find out f of x from here. Therefore, f of x is equal to,
You divide by minus 3. You can write as 1 by 3 into, change the sign on RHS. You are getting 2x square, 2 by x square minus x square plus 5. Now we have to find out alpha. So alpha is equal to integral 1 to 2. What is f of x? 1 by 3 into 2 by x square minus x square plus 5. Okay, so you have to simplify this. So find out, evaluate it, you will be getting alpha is equal to 11 by 9. You know how to evaluate this. It is a simple function. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്, പക്ഷെ കാൽക്കുലേഷനിൽ ഡു നോട്ട് കമ്മിറ്റ് മിസ്റ്റേക്സ്. കാരണം 1 ഉം 2 ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ സംടൈംസ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരും. ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ബി കെയർഫുൾ. Okay, similarly, you find out g of x also. So 2g of x minus 3 into g of 1 by 2. It's not 1 by, not 1 by x. Pardon? Hello? Any doubt? Two into g of x minus 3 into g of 1 by 2 equal to x. Okay. So here we have to find out g of x. Let it be equation 3. See here, g of x and g of 1 by 2. So we can evaluate what? G of 1 by 2 first. Okay. Put x is equal to 1 by 2. So we have got 2 into g of 1 by 2 minus 3 into g of 1 by 2 is equal to 1 by 2. Therefore, g of 1 by 2 is equal to, you will be getting minus 1 by 2. Is it not? So we got g of 1 by 2 is equal to minus 1 by 2. Therefore, what is g of x now? So equation 3 implies when you simplify, you will be getting g of x is equal to 1 by 2 into 3 into g of 1 by 2. That is 3 into g of 1 by 2 is minus 1 by 2. Then plus x, which is equal to minus 3 by 4 plus x by 2. Minus 3 by 4 plus x by 2. Now we have to find out beta now. Therefore, beta equal to integral 1 to 2. What is g of x? Minus 3 by 4 plus x by 2 dx.
So integration is very simple. You have to evaluate it. Once you evaluate, you will find that the value of this beta is equal to 0. So we got alpha equal to 11 by 9 and beta equal to 0. Alpha equal to 11 by 9 and beta equal to 0. What are you being asked to find out? Therefore, 9 alpha plus beta equal to 9 into 11 by 9 plus 0, which is equal to 11. Answer for that question is 11. Okay, the question is not difficult, but it is little time consuming. So, functional, when you are getting a function in x and 1 by x, okay, you can find out f of x from that. Similarly, g of x also. Afterwards, integration is not difficult, but evaluation, simplify ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ sometimes it may take time. ഇത് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വേണമെങ്കിൽ പെടുത്താം കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണം. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഏപ്രിലിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷ നടന്നത് ഈ ഏപ്രിലാണ്. ദിസ് ഏപ്രിൽ ഓൺലി 25 April for 425. So remember, such questions may be asked. Again, I am repeating these type of questions. സാധാരണ ഒരു 60-70% ക്വസ്റ്റ്യന്റെ പാറ്റേൺ ഇതേമാതിരി ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഈ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും. പുതിയ പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ചുണ്ടാവും. പക്ഷെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലുണ്ടാവും. Again, first of all, we have to find out the domain of the function. From that, you will be able to find out the values of a and b. So, how can you find out the domain? F of x is equal to log to the base 2 of log to the base 4 of log to the base 6 of 3 plus 4x minus x squared. Okay. You know that log is defined only when this must be greater than 0. So log x is defined log x to the base e or any number. Okay. So what are you getting now? Therefore, log to the base x, 4 of log to the base 6 of 3 plus 4x minus x squared greater than 0, which again log by using property of logarithm, logarithmത്തിന്റെ property ഉപയോഗിക്കുക. 3 plus 4x minus x squared greater than 4 to the power 0. 4 to the power 0 is 1, which implies 3 plus 4x minus x squared, okay, must be greater than 6 to the power 1. Okay. So it must be greater than 6. Let us see the condition, which implies left side in right x squared in the coefficient positive. So we are getting x squared minus 4x, then 6 minus 3 plus 3. It should be less than 0.
So you can factorize this, is it not? Factorize ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? എങ്ങനെയാ അത്? -3 -1 അല്ലേ? Which implies x minus 3 into x minus 1 less than 0. So when you solve this inequality, find the interval in which x lies. ഞാൻ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? x lie in the interval, open interval 1, 3. Okay? X lie in between the roots. So it is given that this open interval equal to a comma b. X domain a comma b ആണ് തന്നിരിക്കുന്നു. So by equating corresponding elements, we are getting a equal to 1, comma b equal to 3. അപ്പൊ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. Okay. Now we have to evaluate definite integral. Integral 0 to, what is b minus a? That is 3 minus 1, 2. Integer part of x square dx. Okay. Now, how can you integrate integer part of x square? So always remember, integer part of x is not integrable or differentiable when x is an integer. Okay? Integer part of x is not integrable when x is an integer. അപ്പൊ എക്സ് ഇന്റിജർ ആവുമ്പോൾ ഇന്റർവൽ, അപ്പൊ x 0, 1, 2, 3, അപ്പൊ എക്സ് എടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് ഫ്രം 0 to 2. So but here you have got x squared. So integer part of x is not integrable when x is an integer. Integer part of x integer ആവുമ്പോൾ integrable അല്ല. Replace x by x squared. x ന് പകരം x squared എഴുതൂ. So integer part of x squared is not integrable when x squared is an integer. Okay. അപ്പോ എക്സ് സ്ക്വയർഡ് ഇന്റിജർ ആവുമ്പോൾ ഇന്റഗ്രബിൾ അല്ല. അപ്പൊ ഇന്റഗ്രൽ 0 to 2, 0ന്റെയും 2ന്റെയും ഇടയില് എക്സ് സ്ക്വയർഡ് ഏതൊക്കെ വരും? എക്സ് സ്ക്വയർഡ് ഇന്റിജർ ആവുമ്പോൾ ഐ വിൽ റൈറ്റ് in between 0 and 2, x squared 1, x squared 2, x squared 3, x squared 4. ഇവിടെ ഒന്നും ഇന്റഗ്രബിൾ അല്ല. All these points, it is not integrable. But when x squared is equal to 1, x is equal to 1. When x squared is equal to 2, x is equal to plus or minus is there. But our in the definite integral, തന്നിരിക്കുന്ന definite integralല് 0 to 2 ആണ്. x 0ന്റെയും 2ന്റെ ഇടയിലാ. ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, in the definite integral x varies from 0 to 2. 0 തൊട്ട് 2 വരെയുള്ള വാല്യൂസ് x എടുക്കുന്നത്, എക്സിനെ എടുക്കുന്നത് മാത്രമേ നോക്കണ്ടു. So x squared 2 means x is equal to root 2. Negative values you need not have to consider at present. When x squared is equal to 3, x is equal to root 3. When x squared is equal to 4, x is equal to root 4, that is 2. Okay.
ഇപ്പൊ നോക്കൂ, എക്സ് 1 ആവുമ്പോ, എക്സ് √2 ആവുമ്പോ, എക്സ് √3 ആവുമ്പോ, എക്സ് 2 ആവുമ്പോ ഈ വാല്യൂസിനൊക്കെ എക്സ് സ്ക്വയർഡ് ഇന്റിജർ ആവും. ശരിയല്ലേ? അപ്പോ നമ്മൾ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു, യു ഹാവ് ടു സ്പ്ലിറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്സ്. ഏതൊക്കെ പോയിന്റുകളാണ്? ഇന്റഗ്രൽ 0 to 1 ഇന്റിജർ പാർട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർഡ് dx. അടുത്തത് എക്സ് 1 തൊട്ട് √2 വരെ 1 to √2 ഇന്റിജർ പാർട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർഡ് dx പ്ലസ് integral √2 to x varies from √2 to √3. So integral part of x squared dx plus integral √3 to √4. √4 is 2. ഓക്കെ. അപ്പൊ മക്കളെ, നമ്മള് 0 തൊട്ട് 2 വരെയുള്ള ഡെഫിനറ്റ് ഇന്റഗ്രലിനെ 4 ഡെഫിനറ്റ് ഇന്റഗ്രലായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. വൈ? ബിക്കോസ് ഈ പോയിന്റുകളിലൊക്കെ എക്സ് സ്ക്വയർഡ് ഈസ് ബിക്കമിങ് എൻ ഇന്റിജർ. ശരിയല്ലേ? Now we have to eliminate this greatest integer function. അതിന് പകരം ഇന്റിജേഴ്സ് കൊടുക്കണം. Now x varies from 0 to 1. ഫസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രൽ നോക്കൂ. എക്സ് 0ന്റെയും 1ന്റെ ഇടയിൽ വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർഡും 0ന്റെയും 1ന്റെ ഇടയിലും വേരി ചെയ്യുന്നു. 0 തൊട്ട് 1 വരെ എക്സ് സ്ക്വയർഡ് വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഇന്റിജർ പാർട്ട് 0 അല്ലേ? ഓക്കെ. എക്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 1 and √2. X squared in between 1 squared and √2 squared. X squared is in between 1 and 2. Integer part is 1. Now, x in between √2 and √3. X squared in between 2 and 3. So integer part is 2. Now, x lie in between √3 and 2. X squared lie in between 3 and 4. So integer part is 3. So we have to replace corresponding greatest integer function with the corresponding value. So we find that let's say the type of questions. First integral value 0 ആണ്. Second one, നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ you will be getting integral 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x ആണ്. വേണമെങ്കിൽ അത് എഴുതിയതിനു ശേഷം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. 1 to √2 dx. അടുത്തത് പ്ലസ് ഇന്റഗ്രൽ √2 to √3 2 dx പ്ലസ് ഇന്റഗ്രൽ √3 to √4 3 dx. So ആദ്യത്തേത് √2 minus 1 plus 2 into √3 minus √2 plus 3 into √4, that is 2 minus √3. √4 എഴുതിയിരിക്കുന്നത് actually it is 2 only. Now this simplify ചെയ്യാം. When you simplify this, you will be getting you will be getting 3 into 2, 6 minus 1, 5. Then minus √2. Then minus √3. Sit down. Okay. √2 minus 2 √2 is minus √2. Then 2 √3 minus 3 √3 is minus √3. So it is given that this is equal to P minus √q minus √r. So on comparing, you will be able to get P is equal to 5. Q is equal to 2
R is equal to 3. So on comparing corresponding terms, we are able to find out P, Q, and R. You are being asked to find out P plus Q plus R. Now it is very easy. P plus Q plus R is equal to 10. That's the answer. Okay. So there are under part under. The first part is from the function. You have to find out the domain. ആദ്യം domain കണ്ടുപിടിക്കണം by using property of logarithm. Logarithmic functions വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. So once you find out the value of a and b, a യും b യും കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് definite integral ആണ്. Definite integral, see the property, integer part of x is not integrable or differentiable when x is an integer. X-നെ പകരം x squared ആണ്. So x squared integer ആവുമ്പോൾ x 0 തൊട്ട് 2 വരെ വേരി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ x squared 0 തൊട്ട് 4 വരെ വേരി ചെയ്യുന്നു. ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, x 0 തൊട്ട് 2 വരെ, x squared 0 തൊട്ട് 4 വരെ. അപ്പൊ x squared ഏതൊക്കെ ഇന്റീജർ വാല്യൂ എടുക്കും? 1, 2, 3, 4. അപ്പൊ x squared 1 ആവുമ്പോൾ x 1, x squared 2 ആവുമ്പോൾ x √2, x squared 3 ആവുമ്പോൾ x √3, x squared 4 ആവുമ്പോൾ x √4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2. ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റിലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. അവിടെയൊക്കെ ഇന്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർഡിന്റെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക. എങ്ങനെ കൊടുക്കണു? ഇന്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ആൻ ഇന്റീജർ when x lie in between x minus 1 and x. അതായത് 1ന്റെയും 2ന്റെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ 1, 2ന്റെയും 3ന്റെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ 2, അങ്ങനെ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് അതിന്റെ മെത്തേഡ്. സോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇതേമാതിരിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം കേട്ടോ ഇൻ ദി കമ്മിങ് എക്സാമിനേഷൻ. So it is considered to be really difficult. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. എല്ലാവരും കാര്യങ്ങളും ഫോളോ ചെയ്യുന്നല്ലോ, കിടന്നുറങ്ങാലല്ലോ അല്ലേ? മനസ്സിലാവണില്ലല്ലോ? ആരും മിണ്ടുന്നില്ല. Are you following? Yes, sir. അടുത്ത എക്സാമിനേഷന് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണം കിട്ടോ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരിക. ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആദ്യം തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഫീൽ എന്താണ്? എന്ത് മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? ഹു ക്യാൻ ഗിവ് മീ? Eight into integral 0 to pi. ന്യൂമറേറ്ററിൽ 8 കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എടുത്തു. x ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 cos squared x plus sin squared x. Now നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം, ഓഫ് കോഴ്സ് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഐഡന്റിറ്റീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ ന്യൂമറേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും? ന്യൂമറേറ്ററിൽ എക്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, ആ എക്സിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വി ഹാവ് ടു യൂസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. നമ്മൾ ബോർഡ് എക്സാമിനേഷനിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ്. എന്ത് മെത്തേഡാ? വി ആർ യൂസിങ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഇന്റഗ്രൽ 0 to a f of x dx equal to integral 0 to a f of a minus x dx. a to b f of x dxന്റെ അതേ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണ്. 0 to x-ന് ലോവർ ലിമിറ്റ് 0യും അപ്പർ ലിമിറ്റ് എയും. ഓക്കെ, സോ നൗ I also is equal to 8 into integral 0 to pi. Where x is there, I am putting pi minus x. X-ന് പകരം pi minus x എഴുതണം. Denominator 4 cos squared. Cos squared pi minus x is same as cos squared x. And sin squared pi minus x is same as sin squared x dx.
We add this 1 plus 2. On LHS, you have got 2i. LHS is 2i. RHS, 8 into integral 0 to pi. Numerator x cancel aipo. Current denominator is same. So you are getting pi divided by. Now denominator simplified here. Denominator cos squared x 1 minus sin squared x. 4 into 1 minus sin squared x plus sin squared x. Okay, dx is equal to 8 pi integral 0 to pi. Okay, dx divided by 4 minus 3 sin squared x. Now again you can simplify. How? This again you can write as 8 pi into integral 0 to pi. That you can write as 2 into integral 0 to pi by 2. Okay. 1 by 4 minus 3 sin squared x dx. So ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഏതാണ്? Integral 0 to 2a f of x dx. That property we have used. Integral 0 to 2a f of x dx equal to 2 into integral 0 to a f of x dx if f of 2a minus 6 is equal to f of x. F of 2a minus x is f of pi minus x. Sin squared pi minus x is sin squared x. Now what do you have to do? We can cancel these two. Therefore, I equal to 8 pi into. You divide the numerator and denominator by what? Cos squared x. So numerator you have got 6 squared x. Denominator 4 cos square 6 squared x. When you divide 4 by cos squared x, you are getting 4 6 squared x. Minus 3 tan squared x. Now, എല്ലാം ഡിനോമിനേറ്റർ എല്ലാം ടാനിലേക്ക് മാറ്റുക. സോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മളിത് മാറ്റേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ, സോറി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വെറുതെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടുതൽ എഴുതുകയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റണ്ട, അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി. എങ്ങനെയാണ് ഇതിലെ മാറ്റുന്നത്? ഹിയർ 4 cos squared x plus sin squared x. Okay, here when you divide by cos squared x, you have got numerator 6 squared x dx. Right, I tell you that.
Here 6 squared x dx. Denominator 4 plus tan squared x. രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. That is why. So I am using the property. Again, numerator is 6 squared x. Denominator 4 plus tan squared x. Okay. Now what do you do? Put tan x is equal to t. Which implies 6 squared x dx is equal to dt. Three. Oh, which implies 6 squared x dx is equal to dt. 6 squared x dx. ആരെങ്കിലും evaluate ചെയ്തോ? Anybody got the answer? Therefore, I is equal to 8 pi into lower limit. When x is equal to 0, t equal to 0. When x is equal to pi by 2, t is infinite. Numerator 1 by 4 plus t squared dt. Four plus t squared dt. Tell me which formula now we have to use? 8 pi into 1 by x squared plus a squared. 1 by a tan inverse x by t by a. Between the limit okay. So this is equal to 4 pi into tan inverse infinity minus 0. What is tan inverse infinity? That is pi by 2. So we are getting 2 pi square. The answer is 2 pi square. Okay? I got all of you understood the method. It is an easy question. ബോർഡ് എക്സാമിനേഷനിലൊക്കെ ഈ പാറ്റേണിലുള്ള നിറയെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. സോ ദിസ് ഇസ് എൻ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ, സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 4 into integral 0 to 1, 1 by root of 3 plus x squared plus root of 1 plus x squared dx. Okay, here question എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ. വളരെ വ്യക്തമാണ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. You have to evaluate integral 0 to 1, 1 by root of 3 plus x square plus root of 1 plus x square. എന്ത് ചെയ്യണം? You have to multiply the conjugate. You multiply numerator and denominator by root of 3 plus x squared minus root of 1 plus x square divided by root of 3 plus x squared minus root of 1 plus x squared dx. Denominator simplify ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will be getting 3 plus x squared minus 1 plus x squared is 1 by 2. Integral 0 to 1.
root 3 plus x squared minus integral 0 to 1 root 1 plus x square dx. Okay, you have to evaluate it separately. ഓരോന്നും വേറെ വേറെ കണ്ടുപിടിക്കണം. It's not difficult. Difficult ഒന്നുമല്ല. Time consuming ആണ് എന്ന് മാത്രം. Okay. Now, difficult, കുറച്ച് time consuming ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ I1, I2 എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് വിളിക്കുക. Let us call both the definite integral as I1 and I2. So I1 you evaluate. So what property you have to use? Integral root of x squared plus a squared is equal to dx is equal to x by 2 root s squared plus a squared plus a squared by 2 log mod x plus root s squared plus a squared. ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. So I1 between the limits 0 and 1 x squared by 2. So x squared by 2 root s squared plus a squared root 3 plus x squared plus a squared by 2, that is 3 by 2 log mod x plus 2 x plus root s squared plus a squared 3 plus x squared. Between 0 and 1, evaluate it. First you put x is equal to 1. So it will be 1 by 2 into root 4, that is 2, plus 3 by 2 into log. But x is equal to 1. 1 plus 2 is 3. Okay. 1 plus root of 3 plus 1, that is 4. 4 is root 2. Sorry, root 4 is 2. 2 plus 1 is 3. Minus. Put x is 0. The first term is 0. Plus 3 by 2 into. Put x is 0. We are getting 0 plus root 3. So log root 3. Okay. When you simplify, you will be getting what? 1 by 2 into 2, that is 1. 3 by 2 log root 3 minus 3 by 2. You can write this as 1 plus 3 by 2 log 3. We can write this as 3 by 2 log 3 minus 3 by 4 log 3, which is equal to 1 plus 3 by 4 log 3. Okay, 3 by 2 log 3 minus 3 by 4 log 3 is 3 by 4 log 3. Now evaluate same way I2. But it's time consuming. Can anybody find out? X squared by 2 root 1 plus x squared plus 1 by 2 log mod x plus root
1 plus x square between 0 and 1. Put x is equal to 1. You'll be getting 1 by 2 into root 2 plus put x is equal to 1. 1 by 2 into 1 plus root 2 log 1 plus root 2 minus put x is equal to 0. Here you have got 0 plus 1 by 2 into put x is equal to 0. When you put x is equal to 0, what are you getting? 0 plus again 1. That is log 1. That is again 0, which is equal to 1 by 2 into root 2. That is 1 by root 2. Or you can take 1 by 2 common. 1 by 2 into or 1 by root 2 plus 1 by 2 log 1 plus root 2. Even though integration part is easy, the simplification part is little lengthy. That's all. Now we have to find out. Therefore, 4 into this definite integral I1 plus I2. I1 plus I2 is 1 plus 3 by 4 log 3. Now plus 1 by root 2 plus 1 by 2 log 1 plus root 2, then minus 3 log root 3. Okay, simplify this. This is equal to 4 into 1, 4 plus 3 log 3 simplification. That's all. Plus 4 by root 2 plus 4 by 2, that is 2 log 1 plus root 2 minus 3 log root 3. Oh, sorry, there is 1 by 2 is remaining. So here in the place of 4, here there is 1 by 2 also that I forgot. See, there is a 1 by 2 in equation 1. So 4 in 1 by 2 is 2. So in the place of 4, it will be when you cancel this, you are getting 2. So you'll be getting 2 plus 3 by 2 log 3 plus root 2 plus log 1 plus root 2, then minus 3 log root 3 is 3 by 2 log 3. That means this 3 by 2 log 3 and minus 3 by 2 log 3 is getting cancelled. So what's remaining now? So which is equal to 2
plus root 2 plus log 1 plus root 2. I don't know whether there is any error in calculation or not. Is there any answer like this? 2 plus root 2 plus log 1 plus root 2, that is option 1. So option 2, there is one minus sign. 2 minus root 2. Why? So, yeah, second one is minus 1. So it is coming like this. So I1 minus I2, is it not? I1 minus I2. So here it will be minus, here also it will be minus. Here it will be minus, here it will be minus. So here it will be minus, here it will be minus. Okay. Because it is I1 minus I2. So here it will be minus, here it will be minus. Here it will be minus, here it will be minus. Here minus, here minus. Okay. Oh, so this is the answer. So what I am telling is, ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്കിപ്പോ ഇവിടെ പ്ലസിന് പകരം മൈനസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മാച്ച് എനിക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇതൊക്കെ എഴുതാം. പക്ഷെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി സച്ച് എറർ, ഇങ്ങനെ വല്ല എററും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റോങ് ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ I1 മൈനസ് I2 എന്നുള്ളത് ഞാൻ I1 പ്ലസ് I2 എന്ന് എടുത്ത കാരണമാണ് ഈ എറർ വന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എററുകളൊക്കെ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക കേട്ടോ. കാൽക്കുലേഷൻ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യണം. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇന്റഗ്രേഷൻ പാർട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പാർട്ട് പ്ലസും മൈനസും തെറ്റിയാൽ ആൻസർ മാറും. ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ബൈ. Thank you, sir. താങ്ക് യു. Thank you, sir.